level, redefining engagements at this farm, owned and managed by the President, His Excellency Professor Dr. Yahya Jammeh. Sandwiched between the villages of Halakunda and Nyefe, this vast area has become a point of convergence for many volunteers who occasionally travel to Kanilai to offer assistance to the President's farming activities. For the security forces, it was a long wait, and once approval was given, they were ready to take the task head-on under the slogan, "Work to Finish." This is also an indication of just how well agriculture has flourished since the launch of this presidential-sponsored campaign. The scheme is now fully embraced even within institutions that now explore the new balance between office and field work in trying to practicalize the vision of the Gambian leader. And such had brought to the farm staff of the Office of the President and its line departments, led by the Secretary General and the head of the Civil Service, Mamadou Sabali, who is also the minister responsible for presidential affairs. It's definitely very significant, very inspiring actually, that civil servants and allied institutions have, of their own accord, got up and came to work on the President's farm. And what is even more inspiring is that the President came here not just to say hello, but to join us and work on the farm. He's leading everything. Hoeing with us and encouraging us. And as you can see, when he came, because of the inspiring effect of his presence, we accomplished more during this short period of his presence on the farm than we did during the longer period before he came. But don't get bored about this. I think it's very inspiring. Because I said this in the local languages, I must repeat it, and I repeat it again, that when the time for prayer came, the President left work, asked us to stop work and pray first, then continue with our work. I think it's a very inspiring example. And as I said before, his inspiration is just not in word or by instruction. His inspiration comes by example. This was a rather reassuring venture, teaming up with Professor Jammeh, as did by the security forces. It was just the night before when he trekked the distance with them from the farms, only reaching home well after 9 p.m. And he was again out on the fields early in the afternoon of the following day on the heavy downpour to spot these groups on the walk ahead. And that was alone enough inspiration for the teeming mass of volunteers who continue to hold high regards for Kanilai for what it has been able to offer to the populace the past few years. wax lu fi nekk te ñu am fi tamit di combine services ñu ko xam ne security service la ñu nga xam ne ñu amee kaaraangi réew mi jiite leen tamit di chief of defence staff na inspector general of police mu ngi fi njiiti immigration mu ngi fi njiiti NIA mu ngi fi ñii tamit nekkoon ñu ko xam ne day liggéey bi commencé woon neen ko so dina sant fa naa ñaari semaine si ginnaaw si fo te ñu ñëwal leen fii ni Kanilai at bu nekk den ko dee def ñu nekk ñu ko xam ne ràññee nañ leen trop si ndimbal bu ko xam ne ñu ngi koo defal njiiti réew mi teena nekk ajuma ñoom ñu commencé ko ubbi ko fu nga ne ëllëg samedi ji neen fi am Office of the President waaye comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi fi am colonel Solo Bojang moom moo ñu mën a indil leeral rek si lépp lu ko xam ne ñu ngi ko wax fii nii colonel tey nekk Friday. Thank you. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam Abdou Ndiaye. tey nekk Friday nekk bés bu maaga security services si ñëw fii foog naa ne ñaari semaine si ginnaaw gisoon nañ leen si fu at bu nekk ñu ñëw Kanilai ren ñu ñëw foog naa ne ñaari fan yi nekk na bis bu magasin bis bu busy tey samedi ak tey ajuma ak ëllëg samedi ji nii ñan leen am ñu ko xam ne ñu ngi ñëw si ñaari fan yi. alhamdulilah rabbil alamin dina njëkk a sant borom su ma fa jógee nag ma sant His Excellency the President Cheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh gannaaw yàlla moom mi nga xamante ne tamit actually gannaaw yàlla mu ñu may kattan ñu fekkee bés bi tey ci ndimbal President Jammeh because tey ñu ngi am bés bu màgg la comme ni nga waxee bés bu màgg la tey ñu ngi am all the armed security services here ñi nga xamante ne it's a combination of all the sister services ñoo fi nekk soldat yi police yi immigration NDA GRA nga am the intelligence services ñëpp a ngi fi mbooloom kaaraange réew mi bi nga boo xalaat rek ñëpp ñu ngi fi ñu ngi ci njiital CDS ak IGP ñoom ñëpp ñu ngi fi mën naa la wax ne 3/4 of all the service chiefs ñu ngi fi xanaa ñeneen ñi nga xamante ne ñoom itamit ñu ngi ejjee ci beneen liggéey bi waaye ñoom itamit seen eene baa ngi fii. waaye li du ees at bu nekk dañ dee ñëw foog naa. lii nekkul lu ees at bu nekk dañ dee ñëw iful ren sax dañ commencé woon Sifo with General Badji the pantry transplanting at Sifo foofu lañ ko commencé so after all rek this week ñu ñëw fii. fan la fi gars yi di séeréer yi. waaye ñu ngi fi depuis tey
By Saturday. By Saturday. Well, that's what I got information, and then obviously, could you already am figure legal canelai? Parce que wax na ko non ci ubité bi ne tol bi fona mo nek tol yu gëna reuy so len xolé filé lent bi fofu nonu be fi rek lolu meso na waxun tamit gudayam bi bor bi ni waye dafa noni tol buñ taxaw ni spécifiquement buñ taxaw ni baxna de fi fuñ taxaw ni baxna trop dañ njëkkoon a bay fi after come the fertility of the land mota on ñax bi jogaat tuuti waaye fu mu nekk ni naaw tool bi gerte bi fu mu tollu pour nga dugal fi mbolo bu takku mbolo boo xam ne xëj na bëri nañ loolu ba passé dina nekk big losses because gerte bi fu mu nekk ni start na waaw mu ngi jur ba pare mu ngi génne flowers yi so nit ñu bëri suñ fa duggee rek dina nekk yaaxule foo nga am a few group and well experienced people ñu xam gerte bu baax li leeta soo gisee rek da ngaa gis ne ñu ngi xaaj into groups comme ñële da ngeen xaaj dañ leen xaaj ñi nga xamantene baykat lañ soldat lañ waaye baykat lañ xam nañ gerte ñoo la CDS génne tamit rek mu yóbbu leen foofu ñoom most of them are from AHU camp ñoom ñoo nekk foofu ak some recruits also kon dafa mi ne ñax mu si diggante bi la gaay di génne rek waaw ñax mi nekk si diggante bi la gaay di génne because if you have too many people walking into this groundnut li nga gis ne yeneen gerte dañoo daanu so dina nekk big losses dafa wàññee sax seen jur bi dina wàññee seen jur bi bu baax a baax bi ban variété lañ fi am ni wi coppa waaye bari na de moom moo demee nii yëpp bu baax moom moo demee all of this area moo demee nii yëpp léegi fële luñ fi am ban side bi nii di nga am this red peanuts waaw dafa mel comme brucus waaye nekkut brucus waaw suñ fa àggee sax di nga gis xobam ni ñu mel boor bele comme brucus la mel waaye nekkut brucus red peanuts yi la man duma dee suma xoolee femme bi dama dee gis ne booda la dañ ko divide comme dëkk rek dëkk nañ ko divide fii gerte fii maalo fii lii fin ba léegi ay da ngeen a switch comme last year foo leen def jiwoon li ngeen jëfa beneen façon wala really xam nga in farming ren comme ren soo fi defee gerte comme next season danga defaat feneen leneen li nga xamante ne lu dul gerte the ideology is soo fa defaatee gerte bi dina baax waaye comme ni nga ko bëggee doo ko mën a am moo tax last year side bi nii defoon nañ gerte but we mix groundnut with corn and then a lot of things with wonjo so this year dañu gis ne it's not a problem waaye side bële bu ñu def dugub bi daa gis ne side boobu gerte rek lañ fa defoon te gerte bi baaxoon na trop moo tax ren ñu change def fa dugub bi ak mboxa foofu lañ commencé woon bay sax so da nga gis ne soldat yëpp fa lañ commencé woon ak all the services foofu lañ commencé parce que dugub moom xanaa nga dugg suba teel balaa naaj bi di tàng nga mën a génn su naaj bi tàngee dafa di stop sa yaram su naaj bi tàngee rek mu di stop sa yaram bi so moo tax ñu jéngu ko early 7 o'clock ba ñu arrivé rek ma daw foofu ak CDS lii laa bëggoon a wane I like this soo ko xoolee outil bi waaw difference bi nga ne bii mooy lan bii mooy red peanuts yi bii mooy lii lan la bii mooy coppa bi coppa bi leen di ooyee bur naka non coppa bi mooy ne dafa different mooy suñ normal gerte yi ñu xam gerte bi nii gannaaw Kanilai Farms kenn amu ko fii non kenn amu ko fii gannaaw Kanilai Farms red peanuts waaye bi amoon nañ ko last year amoon nañ ko daf day jur bu baax a baax te dafa gaaw trop su ma la waxee ne bii lañ njëkk a jiw bi sa doogom definitely because mu ngi gën a gudda ba pare mu ngi sànni ba xas moo dee am doom bu rëy bu gudda bi moo dee am doom bu rëy bu gudda bi ba pare ci benn note bi di nga gis ne daf dee am about 3 seeds inside or 4 seeds waaw te dafa gaaw trop moo gën a gaaw burkus so moom ngeen am side bi moom lañ am side bi yëpp demee nii yëpp moom la ak fële ci beneen side bi fële the opposite side of the ñeneen ci gannaaw maalo bi foofu portion boobu tamit moom lañ fa am wante di nga gis ne side bi nii fu ñuy di wiit noonu foofu burkus lañ fa def waaw waa sa maalo bi dama bëggoon laajte xaw ma ndax nii la xaytam wala wala ndax wax naa ko maa ngi remember maalo yu Kanilai Farms daan am yëpp maalo yu gudda la bu ko xam ne soo fa duggee maa ngi remember Gambian ka bi maa ngi remember de 40 days narika variety boobu noonu yëpp maa ngi ko remember waaye bii dafa xala gàtta si man ndax nii la waree wala dafa magawoon bii 3 different varieties ñoo fa nekka but yëpp early harvest la yaa ngi am di 40 days bi ngay tudda nii nga am beneen bi local yi ñu ngi koy wax konko bay maanoo
waaw boobu moo nekk si poson bii nii Gambia ka boobu dañ ko def fi nga xamante ne is a waterlogged area boobu daf day gudd sax ba sut ma sax parce que moom dafa bëgg ndox ba pare it takes a long duration balaa mu jur lii lee tax mënuñ koo def fii comme fii upland la waaye dafa xala am depression lii lee tax ñu def fa maalo bii nii di early harvest variety waaw boo seetee poson bii nii demee ba ci boori boxol bi di nga gis the difference fii mooy di 40 days variety buñ daan am ever since bi nga xam waaw bii bu gàtta bi bii nii mooy konko bay maano waaye soo gisee daf day am sokas yu bëri ba pare daf day malwam bi su juree daf day rafet trop soo fu mu nekk nii commencé na jur sax ñax bang fa tuuti waaye ñemee ma pour dugal fa nit yi because fu mu nekk nii dafa focc soo fa dugalee mbooloom bu bëri rek du baax rek dina indi yaaxule bu mag li lee tax ba jigéen ñi bu ñëwee seet rek ñu ne ma nañ ko bàyyi noonu waaw because mu ngi focc waaw mu ngi focc moo tax daal ñeme ñu pour dugal fa mbooloom man sax dama fogoon ne sax na dinañ ko doon weedaat again waaye bu ma indi ay maire yi ñu ñëw seet ñu ne ma lii de ñax nekku fii bi nga xamante ne bu koy sonal cause first weeding bi def nañ ko ba ñaareel ba sax dafa mel ne comme engrais bi moo tax lii lépp jógaat waaye ñu ne ma fu mu nekk nii daal maalo bi fu mu nekk nii mu ngi jur dara du ko stop soo ko xoolee waaw gis nga ñu ngi gis fii mu ngi focc yëpp dafa génn ba pare su fa nit duggee rek gis nga flower sii nii su mbooloo di duggee foofu ba flower sii root rek maalo bi amaatul njëriñ dina jur nag waaye du mun a nekk quality li nga xamante ne luy yàqu sax mooy gën a bëri because moom tamit lii moo ko dee dimbale these flowers ngay gis nii su commencé focc ba jur rek jeex na you need to avoid it nga ne waat bii moo nekk lan konko bay maano waaw di daaxa xiif fu mu nekk nii soo ko harvesté sax su rainfall bi ñëwee rek dafa juraat su rainfall bi ñëwee rek dafa juraat mu 40 days bu dee njëkk a ñor waaye boobu tamit dafa gaaw waaye 40 days bi moo ko dee njëkk a ñor advantage bu caat correct soo ko góobee mu su ko bàyyi su gannaaw mu ngi am ndox bàyyi rek gannaaw mu ngi am ndox rek dafa juraat waaw li tax ñu def ko si side bi nii dépression bi fii la gën a am doole ba pare yaa ngi am boxol bi si side bi nii ndox bi na des su tawee rek ndox bi daf dee des suñ demoon si kanam sax nga gis ndox mi fu mu desee ba pare boxol baa ngi si side bi nii comme mbokk yi ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fii nii Kanilai nekk tool bu gën a rëy bu ko xam ne His Excellency moo ko fi génnee last year kon su la boo jóg nekkoon tamit si bopp loolu foog naa ne bu mu génne woon bu nu boor nekkoon 4 kilomètres nit ñi di wax président Jammeh toolam biri na mooy leen waa xaar leen rek ma ñëw last year bu mu defee leen ni fii ku fi taxaw dang di réer kenn du xam sa fu tool bi am tool bi nag mu ngi diggante Ñefi ak Funa Alakunda Kanilai fiitoo ko nii ak Mayok waaye bi léegi leen àndaa kon su la boo jóg am neen fi chief of defence staff foog naa mu fi am nañ fi tamit ñi njiiti services yi ko xam ne ñoom ñoo amee kaaraange réew mi fi ñëppang fi ñëwal fi His Excellency président di ko dimbale foog naa ne colonel tey ni nga ko waxee si angale he is a very happy man every time su ma fi ñëwee rek ñu ngi ko ndokkale daf dee jaaxle si mbéy mi fi nu mu dee demee tey comme naa ku fi ñëw pour jàppale ko rek loolu mbégte la day nekk si moom soo bi léegi leen ko topp ak gis leneen lu ñu amal fii nii ñu ngi fi rek ak Fakeba ànd fi tamit Sankung Fati Sol Gassama ak Njaay Taaru fa naa ñu yow nekk kuréel boo xam ne every time ñu ngi àndaa ñoom soo ngeen toppa ñu si waxtaan yooyu naa amal ci kanam yes naan léegi nag ex neen fu ndiiraan bi nekk fii la yëngatu bi yëpp nekk lu ma leen ko waxee am neen fi
the Chief of Defence Staff Major General Ousmane Badji am nañ fi IGP Sonko am nañ fi Madani Senghor ñi yëpp ñëw tey fii nii Kanilaay ñu leen ko waxee woon ñaari semaine ñu ngi woon Sifo léegi ñëw neen fii nii comme nga Colonel Slow bu leen doon waxee Colonel I think excellent fu ko xam ne fii la yëngatu bi yëpp nekk service chief yëpp ñu ngi dama bëgg balaa ñuy ñëw si ñoom rek gis nga wax ñu tey lii lan la mel tey si yéen lii mel na li nga xamante ne it's a compliment to His Excellency's call to back to the land because lii nekk la aada si service all the sister service ak bu nekk dina ñëw compliment His Excellency ci mbirum bay bi parce que gis nañ ne tool boo xam ne ñun ñëpp a ko moom du service du civilian du dara ñëpp Gambians ñëpp a ko moom because njëriñ bi nga xamante ne suñ ko xamee daf day njëriñ ñëpp ida suñ doom yi oo directly si ñun parce que His Excellency kenn du ko mën a fay lu may def si service yi ak yeneen département si kenn mënu koo fay waaw moo tax service chiefs yi ak all the services tamit ñu join ñëw fii fu mu nekk nii def fi nag ni Abdou Ndiaye kontaan naa boo xam ne ñu ngi fi am ñoom Madani Senghor am nañ fi IGP Sonko am nañ fi Major General Ousmane Badji CDS foog naa ne denoon compete waaw waaye ñu ngi use famine ñu ngi use mbéy mi tamit pour foster unity loolu laa gis waaw really loolu moo ci nekk tamit ñi nga tudde ñëpp ñu ngi fi kenn desul ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi fi CDS IGP nga am ñoom Madani ñëpp a ngi fi all the service chiefs ñu ngi fi they are all here CDS, where is CDS and IG? I think I have CDS here with me. IG is also here. Madani Senghor is here. We have everybody here. This is something. This is so special. I think the sister services are using farming also to foster unity. That's what I said in my intro. Am I right, sir? Very right. This also is an opportunity for us to come together. Because we have different responsibilities, and then it is in this forum that we all meet with our men from different services, to interact, and then see each other, discuss issues, and then work on the farm. And you're also working on the way forward. Very well. What does that mean for security personnel when you meet together? I mean, in terms like this, it is something, huh? Yeah, it is something very great for us. Camaraderie. What do you call it? You have a name? Camaraderie. Camaraderie. Yeah? Yes. And that's what I heard on your list. That's right. Camaraderie. Between us as security personnel, because each and every service institution has its specific roles and responsibilities. So the army, the police, the NIA, the NDA, name it, we all have our specific responsibilities. But when we come here together to work, it is also an opportunity that we use to interact more. Our men also to interact more, because we are also busy from each of the institutions with our own duties and responsibilities. But this is an opportunity and a venue where we all meet, work, joke together, discuss, share ideas, and then so forth. How many men do you have here? Can you just give me a rough estimate? The total of all the armed and security services, we are about 1,350. About 1,350. You are making an impact. How long are you staying in Kanila? We are going to spend the night here, and then tomorrow we'll work again. We'll continue with the work, inshallah. What is the slogan? Work to finish or work to die? Which one? Work to finish. Yes, work to finish. That is our slogan. You don't have to die, sir. No. When you die, you'll not be able to work. Yes, it is work to finish. From the comfort of the office to the dusty fields of Kanilai Farms, I have here also IGP Sonko. Sir, it is another wonderful tour here in Kanilai. You were in Sifo, I could remember, last 2 weeks ago, and we are back here in Kanilai. What does this mean to you? This is a great thing because, this is one of the things that can make us physically fit for any other job that we are going to do. Exercising. It's a part of the exercise that is good for services. And the second thing is that, as CD has rightly said, it gives us an opportunity to interact. And the more we interact here, the more we know one another better. And the way we can also share
ideas in respect of security. We had a few moments here under that tree there, and then we were discussing about the ferry, the security of the ferry, and then these are the forums that we can share ideas and see a way forward to make sure that people crossing the ferries are safe. So it's one of the issues that we casually discuss here, and like with any other things that we can discuss. So this was the opportunity to share ideas and to interact better. And then what advice do you have for the general public? Because I've seen something. You have making a really difference when it comes to police services here. Security on the street, traffic rules, traffic regulations is being respected now. What's your general advice to people? Well, as long as the public is now admitting or getting closer to the services, we'll have a better and a secure country. What used to be is that the people are a little bit skeptical about the security. So our community policing scheme is now working and it's paying dividend, and that's why the public are now supporting us. And the more we interact with the public, it's not only our idea that can work. The public contributes to the security, and that's what is happening now. And this is why you can see the security officers performing better in the street and outside. This is a win-win situation for both. And of course it's first, because the security of a nation is not dependent entirely on the security services. It is the duty of every citizen to make sure that you are safe wherever you are. And whatever you can do to contribute to that safety is paramount to everybody. So, and this is what we are trying to get them to understand. And a greater number of the populace now understands that the security is for everybody. And the better we secure this nation, the better we are all in this nation. Thank you very much, sir. Thank you very much. CDS Major General Ousmane Badji, IGP Sonko, Madame Senghor tamit nekk fii comme noo ko dañoo use tamit farming to foster unity. ñu am fi fa la other security services, immigration fa nga ñu ngi fi NDA ñëpp a ngi fi, fire service, everybody is here. Ni ko ñëpp a fi nekk tey madame ñu ne comme bis bi ni suñ ko xool tey naka la mel tey si yéen security service yu ko xam ne yéen a fi ñëw. Anyway, it is a very satisfying day. Give join opportunity for security services, senior officers, and other ranks, you together in one place, Sibena Plus. Muna gisante, muna waxtaan, muna discuss issues yi nga xamne the important am na njëriñ ci suñu liggéey. Ñu ngi toogoon di waxtaan affaire maritime security biñ toogee si ren garab bi di noppaleku loolu lañ doon discuss ba ñëw nañ with different ideas ba bañ xam ne ñun security services dañ war a ñëw together nga gis ne si plan bi nga xam ne su dara xewee rek ñun dinañ mën a ñëw wàllu nit ñi te fekka dara xewagut te ñaanu yàlla dara xew. Why emergency response thing out? Wow. You can put to work. Dinañ ko mëna put to work. Already am nañ something in place. Why lañ gis ne légui dañ ko wara gëna yaatal. Nekku ne Navy bi rek wara ñëw play. Waaw ñëpp ñoo wara ñëw play. Ba paré ñun loolu lañ togon di discuss te d'accord nañ ne loolu lu wara mëna am la ba paré ñun ñëpp d'accord nañ ne dinañ ko mëna def. So in fact ñu ngi try pour def ben exercise. Nga gis ne dinañ mëna gis various security services yi ban role lañ mëna play. But one role they want to play when there is a disaster, maritime disaster or any other disaster, can we just leading role be? Can we def land? Can we liga be so where them langa ame si bagas. So su ko defee suñ defee exercise bi dinañ mën a xam gaps yi nga gis ne suñ fiile gaps yooyu noonu dina mel ni ne pare nañ ne dinañ mën a respond in any situation. Loolu is one of the opportunities and benefits yi nga xam ne façon yi gathering yi jox nañu ko. kon dafa mel ne lii kan lay faw soo ko mais njiiti réew mee ko kon lii bi nekkul workshop bu nga xam ne da ngeen a dem ngeen toog meeting waaye da ngeen ñëw liggéey si ngeen amaale chance opportunity bu nga xam ne amu leen ko Banjul ngeen toog waxtaanaale. Waaw exactly loolu la ñu Kanilai Farms opportunity boobu la ñu jox nii tey. Wow. As security forces. Wow, it is very beneficial. I'm not a good say, but I'm not in toll. Wow, but I'm not in Ghana camps. I'm not in horticultural gardens. So they may want to be an amount of horticultural garden. Even Navy, she's in forward operation base. I'm not for horticultural garden. Then you get dog Kanye. Because you them send one year. Why because you can one. So because so back to the land call be moko waral.
gis nga ko so loolu tam is one of the benefits you back to the land call bi di jox because foog naa bu ñu ko njëkkee oote bu ko njiitu réew mi di def idea bi nekkutoon ñëpp ñëw kane laay waaye pour nit ñi adopt famille ñoom fu ñu nekk seen boppa foog naa loolu dafa mu ne ngeen work si services as well as the general public tamit waaw mu ngi work bu baax a baax ba pare I know many of my colleagues ñi nga xam ne tam ñu ngi am seen tool yu ndaw ñu ngi am seen small plot of land bu nga xam ne ñu ngi fa béy ba tuuti mboxa wala tuuti gerte waaw in addition to suñ official farms yi ak suñ horticultural gardens yi back to the land bi nekku na pour ñëw Kanilai rek béy la soo mu ne am tuuti area boo béy sax nga def fa ñaari plants ñetti plants sax baax na wala nga plant tree fruit bearing tree you know ñaar ñetta every year yëpp back to the land la because dina la njëriñ waaw su la njëriñu tey dina njëriñ keneen ëllëg waaw te loolu yëpp barke la nga see am rek definitely comme léegi ñaari nit ñoo fi nekk tey suñ combine sécurité bi yëpp yéen ñëpp rough estimation waaw rough estimation more than 1,000 because Navy bi is wow it's about 100 personnel services yu nekk dañ contribute a number waaw armed forces bi daal liñ be nekk fii open na 600 the Gambia armed forces alone dafa nekk junne ak dara waaw junne ak lu tegu waaw ki nekkoon Madani Senghor sax durant Sénégal Komodo Madani Senghor foog na Alhaji Souleymane Gassama moom fi na mun a waxtaana tamit CDS ak IGP Sonko kon ñu toog ko tamit si waxtaan yooyu noonu aji fana mena diamuna ay kuma fonye emission jam mi be kenya bi aji yekondo abaraka bi mbe janne president wala kunkolto andum ay telon commande pour ngana amakoy do ko la jam so ngan kon fay service ol bela ba jam bi service ol bela be jam kabo so jarolla kada police wala immigration fire service customs security be dawla be janne bi andum bebe jang natale pour que président la banque binde beba ni wulo kono jang kuma bi jang melo ko kondu abe min do ko sifala bi tande bi be binde la nga koma jana tukba nyol lebe je ngoto banne na hana be tek fele kono te mano wolbe be kono ma na san wala na mandunga kono mando ne ndunda je me ben sitinyaro do ke je wala na bari ni la fulo to mbol tanga nyotara wol tema ora na nyamin bi abe hamel ka bi bamba fondo alta banano ni ma ban fana bella la sama nga ban bari na la pour ka aban ka do ko be ban wulo kono bi na man balte sela na man bante sela yo jigire ha wo ko dana fam ko mon be jang mo wuli clean sela ka mo kemenal ma fon la so ni wol mpata be nyamin do ten ne do kula je fon bana ko pata pour ka do ko ban wulo kono nen to mo lo bala na man ban bi sono ndame wula ko teke nga continue fo nga bang bari de sera manyi bang na ta ben tala wulo ko kimo fo la fa betara jala fo manyi bang banga jiko sama ni sota kan ko teke ni ma ban bi so ni sota kan ba banal o yo jigo kambe won fo be jande because security service will be mukinet na do ko le fatata bari ni aje be kan ko tire mbumba ki ngol ko wala security fire service ni ado ko lem police ni ado ko lem custom ni ado ko lem army ni ado ko lem police ni ado ko lem security be na do ko ma ki ngol bari be kata mbumba ki ngol ko wala security so wala tankoti so wala tanko kamala fon sike kilenti mo kilim buka tanko keno ali ta security da my phone thing banko mo phone that la mo security kana ndun sang banko mo phone mo pare na pour ka la security kan wala je nyala sang ndo man ta kere ba sang police ame mo men mutadron banko mo phone ke na pikan ne ka okay because ya no sanko mo si mo nyande fan tankalale dan security be tankala so bani ya security be tankalo to la tankalo e fanka yanda la falale wala tinna nim mole mu kilol lisan ando ni akon si fanan komanto ni mu service ni service wala ike ite ka kilindo yale ite munda ko da male kere bar sam mole service on appreciate le ya lonko mbe service ko no bi janni me service ko no be mole ko no na service ko no ni pa service ko no fana mbuda je ko dege me mole mole ko no so ndol ni molem anu wala tina fana kan mo nyat abida pun da mal tema so kam mo je be wala fana o kam mo be security service o tema o kam mo be banko kan ay lafa oro seno nokuma lawa seno abena bu security fana ida bula je kende kende because ni seno je ni akolosi senela ala jato wala ka bambang min buka senoke because me atinna seno da mamu exercise let and ni be seno kan ila sufu jamala falan kan mamman
e bulo mamannale e kaw mamannale ite mamannale isi mamannale taro bola so ni o je draw salon ko exercise le because exercise kala do aka moso simala aka so jate kende yalla andum ko min na jam fanan to ma o banan be ma ko lo fanan to jate kende fanan to aji wala mu ko moti wala comme ko security seno be dada pour security fanan da manke comme ber ka tu bor la wardo so manda wardo seno fanan be dada be moldi ale i ka salo fonje salo min salo fonje exercise lem ali salamu alaikum ni akay be kawala murundi la murundi kan jokol tendal ni sujude fana wala bije ni tala wala bije wala salo wala ka ko salla ni mo ga sal kende gafan ibalo ka bambanne ikamele ikake baaje maje ikakoto ju ibaka koto ju na because of ila jinonis ulo so sama do fana bol nyama ni ba ke kan jare kende ala bije aka emina so semi mo nyama no mena fonikel min manta security la bar fonikel mo di professionnel ko même mo nyama mena banko alfa même fo wala ndiko fo nga mulu ulo kono nga kunkol bondi kadum be mo men demola ndol fo nyanta afila so na bo nyama manyela malo samana nyimba kokan manyela do mo fenya masambanya so besingula ngalo ko kepu mfo ko la fa kanwa ni aje ndo malya bu ya kabona China la kabona la konoldo ba wulo mbu wulo to bulu konkole bolto an waka do ko konkole ko e ka do ko ke value le tema konkole tema ndo dun jang keno flatinde so ran si do ko keno la miya ko simfang bol na minna so mbe fondin ke be amala ko amanga ko tuwa do ko da malatinna ni be tuwa do ko fana nyanta kunko bondale nyanta faro bondale ya ga kan min jise ngado man dim bondile andum suto sibida ndi maso kata nga exercise keje ebe imbalaje am sa imba no jere mal ken mal fedam bembulle mi an ko afsa abetara ba what is it kazuro no problem okay thank you nimbola je be furala serious serious la nyadon ko minto serious Usman Baji serious anifana okay abaraka sol wanu jalon babe wemi brokap de kalaka kanade fana kalaka kolele kalaka kete Gambia burom because wakane ni regmo moemi wanu bajo mbabe de kalaka okay kay sakatani fana ke konto bare wanu bajo dom an fana angareri wafto wana kanen wemi anno men jaatu wana bajo tom de bukana kete Gambia koko nafayam I can't go away politique amango mi pananafa amango to mi pop pananafa bayra kala president ngati Gambia tout no mango to a president ngati Gambia tout